Hello friends, welcome to Stream Medipath. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா introduction of pharmacology and nomenclature of drug. So இந்த வீடியோல இருக்கிற notes எல்லாமே it is prepared by me. So from Capson bookல இருந்து Lippincott bookல இருந்து major notes நான் வந்து மேக் பண்ணிருக்கேன். So pharmacology அப்படின்னாலே எல்லாருக்குமே ஒரு கஷ்டமான சப்ஜெக்டா இருக்கும். பட் pharmacology நீங்க புரிஞ்சு படிச்சீங்கன்னா அதாவது pharmacology is the interesting on a subject. So if you understand, you will get it. So pharmacology subject easy way. In an easy way, நான் உங்களுக்கு சொல்லித் தரேன். So first இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்கிறது introduction of pharmacology and nomenclature of drug. So pharmacology னா என்ன? What is pharmacology? Pharmacology means it is the study of substance that interact with the living systems through the chemical process. That's it. So pharmacology அப்படின்றது என்னன்னா அது ஒரு study of substance. ஒரு substance நம்ம எடுக்கிறோம் அதை பத்தி நம்ம படிக்கிறோம். So it is a study of substance that will interact with the living systems through the chemical process. So the main thing is that we will study a substance. Suppose ஒரு substance நம்ம எடுக்கிறோம்னா நம்ம அதை பத்தி படிப்போம். Right? So what a substance will interact with the living system. நம்மளோட நார்மல் living system ஓட interact ஆகும் by what process அப்படின்னா it is by the chemical process. So pharmacology can be defined as the study of substance that interacts with the living system through chemical process. So first one, these interactions usually occur by binding of substance to regulatory molecules and activating or inhibiting the normal process, body process. So pharmacology அப்படின்றதுன்னா it is a study of substances which will interact with the living system. So நம்மளோட normal physiological system ஓட interact ஆகும் by the chemical process மூலமா. And interactions அப்படின்னாலே என்ன something the substance will bind. Okay. So ஏதோ ஒரு substance அந்த substance வந்து it will bind with the regulatory ஆன molecules. So as per binding நார்மலா ஒரு ரிசெப்டர் இருக்குன்னா அந்த substance போய் அந்த ரிசெப்டரோட bind ஆனோன்னு whether it will activate that thing அதாவது ப்ராசஸ ஆக்டிவேட் பண்ணும் ஆர் இன்ஹிபிட் பண்ணும். ஸோ ப்ரொமோட் அதாவது ப்ரொமோட் பண்ணும் இல்லைன்னா இன்ஹிபிட் பண்ணும். ஸோ அதோட ப்ராசஸை வந்து activate பண்ணும் or inhibit பண்ணும். So this is known as the pharmacology. Okay. So in the easy way, so நான் pharmacology ஈஸியா சொல்லணும்னா it is a branch of medical science. Okay, ma'am. It is a branch of medical science that deals with the history, source, physiochemical properties, dosage forms, methods of administration, absorption, distribution, mechanism of action, pharmacological effects, biotransformation, excretion, clinical uses, and adverse effects of drugs. So this definition is a very easy one. So, okay, first of all, நம்ம ஒரு drug எடுத்துக்கலாம். Let it be anything. Paracetamol, எது வேணா எடுத்துக்கலாம். So first of all, நம்ம ஒரு drug எடுக்கணும். அந்த ட்ரக் பத்தி நம்ம படிக்கணும். அதாவது பேராசிட்டமால் அப்படின்னா அதோட ஹிஸ்டரி பத்தி என்ன, அதோட சோர்ஸ் எங்க இருந்து அது வந்திருக்கு, அண்ட் தென் அதோட பிசியாலஜிக்கல் அண்ட் தென் கெமிக்கல் ஆன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்னென்ன, அண்ட் டோசேஜ் ஃபார்ம்ஸ் இந்த சென்ஸ் நம்ம எவ்வளோ டோசஸ் கொடுக்கணும். ஸோ வாட் அதர் ஃபார்ம்ஸ் வி கேன் டேக், அண்ட் தென் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். மெத்தட்ஸ் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்னா என்ன மீன்ஸ் லைக் how we give the tablet. So நம்ம tablet வந்து like எந்த ஃபார்ம்ல நம்ம எடுப்போம். Then absorption, like how it absorbs. Then distribution, it is distributed in the body. And mechanism of action, pharmacological effects, biotransformation, excretion, and clinical uses of the drug and the adverse effects. Clinical uses na அதோட use, like suppose antiemetic drugs. So vomiting time use பண்றோம். And then adverse effects. Adverse effects na என்ன? Adverse effects ன்றது அதோட opposite effect. Like இப்ப நான் அந்த டேப்லெட் எடுத்தேன்னா ஓகே எனக்கு தலை வலிக்குது ஆர் தலையை சுத்துது. ஸோ அது மாதிரி இல்ல அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் தான் வந்து என்னன்னா அந்த ட்ரக்கோட படிப்போம். ஸோ ஃபார்மகாலஜி அப்படின்றது ஒரு டோட்டல் திங். ஸோ நார்மலா நம்ம ஃபார்மகாலஜி படிக்கிறப்ப
நமக்கு மேஜரா ஒரு 5 things நமக்கு நம்ம எப்பயுமே ரிமெம்பர் பண்ணணும். வாட் ஆர் தட்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், மெத்தட் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நமக்கு ஞாபகத்துல இருக்கணும். ஓகேவா? மெத்தட் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நான் சொன்னேன்ல. ஸோ ஹவு வி டேக் தட் ட்ரக். ஓகே, ஸோ மெத்தட்ஸ் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், அப்புறம் மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன். ஸோ வாட் டஸ் தட் ட்ரக் ஆக்ட், ஹவு இட் ஆக்ட் அண்ட் தட் டைப். ஸோ தட் இஸ் த மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன். தென் biotransformation. So biotransformation separate video இருக்கு. And excretion of the drugs, how it is excreted, like renal or sweat, salivary. So அது மாதிரி major and minor routes இருக்கு. Then அதோட clinical uses, the drug ஓட particular use. So for what it is used, antihypertensive drugs or anti-diabetic drugs. So diabetes use பண்றது, hypertension use பண்றது. So அது மாதிரி particular uses இருக்கும் and adverse effects இருக்கும். So drug நம்ம யூஸ் பண்றோம்னா என்னதான் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணாலும் அதுக்கு பர்டிகுலர் சைடு எஃபெக்ட் இருக்கு. ஸோ அந்த சைடு எஃபெக்ட் தான் அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ட்ரக்னு சொல்றோம். ஓகே, ஸோ இந்த 5 things நார்மலா நம்ம ஃபார்மகாலஜி படிக்கிறப்ப ஒரு ட்ரக்னு எடுத்தோம்னா இந்த 5 things நமக்கு ரிமெம்பர் பண்ணணும். மெத்தட்ஸ் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன், biotransformation, excretion, clinical uses, adverse effect of drug. Okay, next, branches of pharmacology பார்ப்போம். So what are the branches of pharmacology now? There are older or traditional and then newer and modern. So first older one we have important is pharmacokinetics, pharmacodynamics, therapeutics, pharmacotherapeutics, clinical pharmacology, pharmacy, toxicology, pharmacogenesis, and pharmacogenetics. And modern pharmacology, molecular pharmacology, immunopharmacology, biochemical pharmacology, pharmacogenomics, pharmacoepidemiology, pharmacoeconomics, behavioral, and ethnopharmacology. So, the mari different types of branches of pharmacology are there. So, now important are pharmacokinetics, pharmacodynamics, therapeutics, and clinical pharmacology, and pharmacotherapeutics na என்னன்னு நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த டீடைலா. First, pharmacology ஓட definitions நம்ம பார்த்தோம், passing bookல இருந்து பார்த்தோம், and then a simple and definition of the pharmacology means it is the study or knowledge about the drug. Simple word. அதான் therapeutics னா என்ன? Therapeutics அப்படின்றது it is a branch of pharmacology. Okay, it is a branch of pharmacology. See, therapeutics is a branch of pharmacology. So, therapeutics அப்படின்றது என்னன்னா, it is a practical application of knowledge of the pharmacology for the diagnosis, treatment, and then prevention of disease in both human and animal. So, practical application அப்படின்றது in normal நம்ம day to day life. So, நம்ம ஒரு practical-ஆ நம்ம பார்க்கிறது தான் this therapeutics. So, therapeutics is diagnosis. So, நம்ம ஒரு diagnosis அப்படின்றது it means that we are diagnosing something. Okay, so okay, in the patient there is a asthma. So like that type, there is a diagnosis, and upon the asthma, for treatment கொடுப்பாங்க, so medication கொடுப்பாங்க. So that is treatment and prevention of disease. Okay, if there is a disease, so the prevent பண்றதுக்கு நம்ம drugs கொடுக்குறோம். So there is a prevention of disease. Both humans laying say, animals laying say. So in both the humans and animals, it is useful. Then therapeutics mainly is என்னன்னா, it is a practical application of the drug. Okay, it is a practical it is a practical application of drug and therapeutics அப்படின்றது என்ன? Therapeutics அப்படின்னாலே நம்ம இப்போ பார்த்தோம் branch of pharmacology, practical application of knowledge. But it mainly deals with the selection of appropriate drugs. அதாவது it deals with what? Selection. The selection, the word ரொம்ப important. It is a selection of appropriate drugs, dosage form,
appropriate dose, and duration of treatment. So main என்ன சொல்றாங்கன்னா selection அப்படின்றது என்ன? So நம்ம ஒரு drug select பண்ணணும். So there will be so many, there are so much of drugs. Okay. So நிறைய drugs இருக்கு. அப்ப அந்த drugsல ஒரு particular diseaseக்கு particular drug தான் யூஸ் பண்ணணும். So நமக்கு என்ன பிடிக்குதோ அது மாதிரி drugs இருக்கு. So ஒரு particular diseaseக்கு particular drug will be there. So அந்த drug நம்ம select பண்ணணும். So appropriate drug, that is a selection of appropriate drug and dosages form. Dosages form. So like we have to see how much dose we have to give to the patient. Like 2 milligrams, 3 milligrams. So the dosages form, whether tablets or capsule or these things. Then appropriate another. Appropriate route. அதாவது we can say oral route. அப்படின்னா tablets எடுக்கலாமா or intravenous route. Intravenous normal saline கொடுப்பாங்க. So அது மாதிரி intravenous or intramuscular, intradermal. So இது மாதிரி types. Okay. So appropriate ஆன route. Like suppose asthma patients. Inhaler use பண்ணுவாங்க. So it is one type. Fever paracetamol எடுக்கிறோம். So it is a tablet. So it is type appropriately. And dose. Dose, say how much dose we have to take. 1 gram, 1 milligram, 2 milligrams. So அது மாதிரி. And duration of the treatment. Suppose the asthma patient. So asthma patient என்ன பண்ணுவாங்க? So they will give tablets for 3 months, 6 months. So அது மாதிரி duration இருக்கு. So treatment or particular disease, the particular duration of the treatment will be given. So this is a therapy. So it normally deals with the selection of appropriate drug, dosage forms, appropriate route, dose, and duration of treatment. Okay, next. Clinical pharmacology. So clinical pharmacology அப்படின்றது it is a scientific basis of safe, effective, rational use of drug in a human being. So clinical pharmacology அப்படின்றது is same is the practical day-to-day life when நம்ம use பண்றது. Like we have to see whether the drug is safe, whether it is effective, and rational use of the drug in human beings. So for human beings, நார்மலா நம்ம drug யூஸ் பண்றோம்னா சேஃபா இருக்கும். It should be safe for us. And effective. Effective in the sense நான் சொன்ன மாத்திரை எடுக்கிறப்ப it should be if I'm having fever. So நான் fever இருக்குன்னா when I take the tablet, it should be cured. Okay. So tablet எடுக்கிறப்ப அந்த fever போயிடும். So that is the use of the drug. So clinical pharmacology is that it is the scientific basis of the safe, effective, and rational use of the drug in a human being. Then, scope of work in clinical pharmacology. So, what are the scopes are there? First one is the bioequivalence study, and then the comparative study between the two drugs. That is, like we compare the drugs. So, we have to select a drug. So, for selecting the drug, we have to compare the two drugs. So, which one is the better for better disease? Okay, I mean better one for disease. Then this is safety profile. Safety profile அப்படின்னா means it is the evaluation of quality, efficacy and safety of it. The safety profile அப்படின்னா suppose நம்ம ஒரு drug எடுக்கிறோம். So இந்த drug ஓட safety it should be free. Like a drug ஒரு drug there will be a users and there will be the adverse effects. So நல்லது இருக்கும் கெட்டது இருக்கும். So கெட்டது in the sense so இது மேஜரா இருக்கு. So நல்லது வந்து மேஜரா இருக்கிறது. That is the safety profile we have to see. The quality. So the quality of the drug, efficacy, to how much extent it will be good, and the safety. First priority is the safety of the drug. The drug should be safety to the it should be safe to the human being. So these are the three scopes of work in clinical pharmacology. Next, bioequivalence study or the tools in bioavailability, half-life, time maximum, concentration maximum, area under curve. Area under curve, resolution time. So we have separate chapters. So bioavailability, separate topic, half-life, so another separate topic also. Pharmacokinetics. Pharmacokinetics அப்படின்னா it is a branch of pharmacology that deals with the absorption, distribution, biotransformation or metabolism, excretion or elimination of drugs. So it is a branch of pharmacology. Same. The next branch is the pharmacokinetics. Pharmacokinetics means kinetics deals with the
absorption, the drug order, absorption, distribution, how it is distributed in the body, biotransformation, that is the metabolism, and how it is excreted, that is the elimination of drugs. Okay, so நம்ம மாத்திரை எடுக்கிறோம், எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அப்சார்ப் ஆகும் நம்ம பாடியில, ரைட்? ஆஃப்டர் அப்சார்ப் ஆனோன்னு என்ன, டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும், ஸோ the particular receptor போகும், then metabolism, so the main activity is the metabolism, then excreted. So from our body, it gets excreted. After the work is done, it got excreted. Next is pharmacodynamics. Dynamics is the power. So pharmacodynamics again is the power. So it is a branch of pharmacology that deals with the pharmacological and effects and mechanism of action of drug. So mechanism of action of drug is a very important thing. Okay, so the particular thing or the power of the drug, how much extent it will go and used. So other than the pharmacodynamics. Next is the medicine. So what is medicine? Abhina, when a drug is prepared in a suitable dosage formulation by adding an excipient, this is known as medicine. So medicine அப்படின்றது suitable ஆன dosage formulation plus excipient is known as medicine. Okay. Okay. So first வந்து நம்ம drug and medicine ஓட difference. So drug அப்படின்றது என்னன்னா, it is the active ingredient of medicine. Okay, இது வந்து active ingredient of medicine. Suppose medicine அப்படின்னா, it is a combination of active pharmaceutical ingredient plus excipient. Okay, so இது வந்து active ingredient plus excipient தான் வந்து medicines. Okay, drug will be there plus excipient தான் medicine நம்ம சொல்ல முடியும். Then, so drug only it has generic name, but here it has brand name. It may not have suitable form and dose, but it here in medicine we have suitable form and dose. Then, so medicine நால என்ன, drug plus excipient தான் medicine நம்ம சொல்லுவோம். Drug அப்படின்றது வந்து all drugs are not medicine and medicine னா all medicines are drug. So can we get this? அப்படின்னா medicine அப்படின்றது all the medicines are drug. ஏன் all the medicines are drug அப்படின்னு சொல்றாங்க? So medicineனால என்ன? Drug plus excipient. So drug plus excipient தான் வந்து என்ன? Medicine. அப்ப எல்லா மெடிசன்லயுமே drug இருக்கும். So all medicines are drug. But drug, all drugs are not medicine. So எல்லா ட்ரக்குமே வந்து மெடிசன் அவங்க சொல்ல தேவையில்லை, ரைட்டா? ஸோ எல்லா ட்ரக்குமே வந்து நம்ம மெடிசன் சொல்லணும்னு தேவையில்லை. ஸோ தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் ஆஃப் ட்ரக். ஸோ all drugs are not medicine, but all medicines are drug. Next, drug ஓட definition. Drug அப்படின்றது, according to WHO, that is the World Health Organization, a drug is any substance or product that is used or intended to be used to modify or explore the physiological systems or the pathological state for the benefit of the recipient. Recipient அப்படின்றது யாரை சொல்றோம்? Humans and or animals. So humans or animals தான் வந்து நம்ம recipient அப்படின்றோம். So this is the question for F1G, which is important. So drug அப்படின்றது என்னன்னா, like suppose we are taking a drug அப்படின்னா what என்ன என்ன பண்ணுவோம்? So நம்ம ஒரு மெடிசின் எடுக்கிறோம். அந்த மெடிசின் எடுத்தோன்னு என்ன ஆகும்? it will go attach to particular receptor ஓட attach ஆகும். Then என்ன பண்ணும்? So நம்மளோட biological அதாவது physiological ஆன system வந்து நமக்கு modify பண்ணும் or alter பண்ணும். So that is known as the drug. So it will alter the physiological system or the pathological ஆன state, like from like ரொம்ப body temperature hot ஆ இருக்கு. But இந்த drug எடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்? It will become to normal thing, normal body temperature க்கு வந்துரும். For what? It is a benefit for what? For human only. So இது வந்து it is a benefit for the humans only. So this is the benefit of the recipe. Okay, it will just alter. Okay. Okay. Next, any benefit. So what are the benefits or the uses or the purpose of drug na? Diagnosis, prevention, control, and the cure of the disease க்கு நம்ம யூஸ் பண்றோம் drug. First of all, diagnosis. So diagnosis க்கு suppose examples வந்து என்னன்னா, barium sulfate. Solution is for the diagnosis of the GIT, ulceration or tumor, then iodine.
So radioactive iodine வந்து என்னன்னா it is used for the diagnosis of thyroid disorder. Suppose iodine level வந்து கம்மியாயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம் hypothyroidism it causes. Iodine level increase ஆயிடுச்சு அப்படின்னா it causes hyperthyroidism. So the main thing is that radioactive and iodine. So in the iodine or the level when they now it will help in the diagnosis of what? The thyroid disorder. So if it decreases, it causes hypothyroidism. It is increases, it causes hyperthyroidism. So this is very important FMG question. Okay. Okay, next. Prevention. That is the thing. Prevention is better than cure. Right. So prevention, நம்ம வந்து disease prevent பண்ணிட்டோம்னா, it will be more good. Right. So prevention examples வந்து benzathine penicillin is used in RF and the vaccination. So very important. Vaccination. Like we use like in our daily things, corona thing, then BCG for what? Tuberculosis. And OPV for poliomyelitis. These are the two examples. Then oral contraceptive pills. Very important example வந்து என்னன்னா oral contraceptive pills வந்து contraception use பண்றோம். So prevention of conception they use what? Oral contraceptive pills. So it will prevent the conception. So prevent the formation of baby. So oral contraceptive pill. Very important. It's a FMG question. Next, control. So control அப்படின்றது first of all, insulin is used for control of the diabetes mellitus. So diabetes mellitus நமக்கு வந்து suppose பேஷண்ட்டுக்கு சுகர் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவாங்க ஸோ கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ஸோ சுகர் இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க டயபெட்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க இன்சுலின் கொடுப்பாங்க ஒரு சுகர் டேப்லெட் கொடுப்பாங்க ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் டைப் ஆஃப் கண்ட்ரோல் சப்போஸ் amlodipine is used for what control of the hypertension that is பிபி இருக்கு blood pressure இருக்கு ஓகே ஒரு பேஷண்ட் அப்படின்னா we give amlodipine to control the hypertension. Next, cure. So cure பண்றதுக்கு என்னென்ன medicines like ciprofloxacin is used in the urinary tract infections. Is used in the urinary tract infection. Next, metronidazole for amoebiasis and isoniazid is for tuberculosis. TB use பண்ணுவாங்க. Okay. Next is the classification of drugs. So classification of drugs வந்து என்னன்னா on the basis of body systems. So நம்மளோட body systems like renal system, GIT, so um, CNS. அது மாதிரி first is the respiratory system. So respiratory system lo what we use? Salbutamol. Okay, salbutamol. So it's a common thing. Okay, salbutamol we use in an inhaler. So இது மாதிரி salbutamol. Next is the GIT drugs. GIT drugs வந்து என்னன்னா like stomach pain. So இதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க? Laxatives, antacids இது மாதிரி இது. And CNS, central nervous system drugs. They are sedative and hypnotics. And cardiovascular drugs we use digoxin and amlodipine examples எடுத்துக்கலாம். And renal system க்கு main நம்ம யூஸ் பண்றது diuretics. So these are the examples. Okay. Next is on the basis of molecular structure. So the basis of molecular structure ல என்ன இருக்கு அப்படின்னா alkaloids, glycosides, steroids. So alkaloids, glycosides, steroids examples. Alkaloids வந்து atropine, morphine and glycosides க்கு digoxin examples எடுத்துக்கலாம். And steroids. Steroids வந்து என்ன கொரோனால steroids use பண்ணாங்க. So prednisolone. So very important for FMG. Next, on the basis of site of action. So where it does act, site of action. Like diuretics, it acts in the venous system, vasodilators. Then on the basis of therapeutic use அப்படின்றது like antidiabetics, antihypertensive, antimalarial, anti-tuberculosis and antibiotics. Antidiabetics use பண்ணுவாங்க used in the diabetes mellitus use பண்ணுவாங்க. And antihypertensive used in the hypertension patient. Antimalaria used in the malaria. Tuberculosis TB ல use பண்றாங்க. And antibiotics used in some common fever or disease. So antidiabetics, அப்படின்றது என்ன? Anti அப்படின்னாலே opposite. Opposite அப்படின்றது என்ன? அதாவது
டயபெட்டிக்ஸ் டயபெட்டிக்ஸ் இருக்கு ஒரு பேஷண்ட் அப்படின்னா ஆன்டி டயபெட்டிக்ஸ் ட்ரக் கொடுக்குறப்ப என்ன ஆகும் டயபெட்டிக்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் ஆகும் ஸோ அதுதான் ஆன்டி டயபெட்டிக்ஸ் ஆன்டி அந்த வேர்டுக்கு முன்னாடி நம்ம போட்டோம்னா மீன்ஸ் தட் இட் வில் டிக்ரீஸ் டிக்ரீஸ் அதாவது ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு பேஷண்ட்க்கு வி கிவ் ஆன்டி ஹைப்பர்டென்சிவ் ட்ரக்ஸ் ஸோ ஆன்டி ஹைப்பர்டென்சிவ் ட்ரக்ஸ் கொடுக்குறப்ப என்ன ஆகும் இட் வில் ரெடியூஸ் த ஹைப்பர் டென்ஷன் ஸோ பிபி வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும் இந்த பேஷண்ட்ல ஓகே ஆன்டி மலேரியால மலேரியாவை கண்ட்ரோல் பண்ணும் ஸோ இட் வில் ப்ரிவென்ட் ஸோ ப்ரிவென்ட் கூட சொல்லலாம் ப்ரிவென்ட் இஸ் ஆல்சோ அ good word. Okay. So next is the very important is that over the counter drugs. So over the counter drugs அப்படின்னா என்ன? Over the counter drugs அப்படின்றது என்னன்னா there is a no need of physician prescription to obtain the drug. Suppose ஒரு பேஷண்ட்க்கு ஸ்டொமக் பெயின் இருக்கு ஓகேவா அந்த ஸ்டொமக் பெயின் இருக்கு அந்த பேஷண்ட் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க நான் போய் டாக்டர்கிட்ட கேட்கணுமா ஸோ யோசிப்பாங்க ஸோ ஒரு ஸ்டொமக் பெயினுக்கு போய் நான் டாக்டர்கிட்ட கேட்கணும் இல்லை அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஸோ டேரக்டா ஃபார்மசிக்கு போய் ஸ்டொமக் பெயினுக்கான டேப்லெட் வாங்கிக்குவாங்க லைக் அன்டாசிட்ஸ் இஸ் கிவன் ப்ரோட்டான் பம்ப் இன்ஹிபிட்டர்ஸ் இஸ் கிவன் ஸோ அது மாதிரி ஸ்டொமக் பெயின் ஸோ இப்போ எனக்கு ஃபீவர் இருக்கு அப்படின்னா நான் டேரக்டா போய் ஃபார்மசியில எனக்கு பேராசிட்டமால் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் வாங்கிப்பேன் ஸோ தேர் இஸ் நோ நீட் ஆஃப் டாக்டர்ஸ் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் ஸோ தே பேஷண்ட் அதாவது இப்போ நம்ம இருக்கிற generation we know like for fever we have to use paracetamol so adu mari we know so there is a no need of physician kind of prescription to obtain the drug so இந்த particular drug நான் வாங்குறதுக்கு நான் போய் டாக்டர்கிட்ட prescription வாங்கணும் தேவையில்லை it can be given in the pharmacy itself without any prescription so இந்த prescription இல்லாமலே நான் வந்து அந்த மெடிசன்ஸ் வந்து வாங்கலாம் suppose so different like poison அது மாதிரி ஏதாச்சும் ஸ்லீப்பிங் டேப்லெட் அது மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் ட்ரக்ஸ் வந்து வித் பிரெஸ்கிரிப்ஷன் மட்டும்தான் வந்து தருவாங்க இட்ஸ் த ரூல் லைக் வித் பிரெஸ்கிரிப்ஷன் டாக்டரோட பர்டிகுலர் பிரெஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கணும் அதோட டேப்லெட் வாங்குறதுக்கு தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஓகே ஸோ ஓவர் த கவுண்டர் ட்ரக்ஸ்ல தேர் இஸ் அ நோ நீட் ஆஃப் பிசிஷியன்ஸ் ஆன prescription examples like antacids PPI vitamin tablets paracetamol ORS so these are no need of physician prescription controlled drugs the drugs which have addiction liabilities. So addiction liabilities means brother, just we go addicted to it. We are addicted to that tablet. So on the tablet நம்ம addict ஆயிடுவோம். Like morphine. Morphine வந்து it is a group of opioids. So இது வந்து we just go addicted to that like pethidine, diazepam, amphetamine. So அதுதான் controlled ஆன drugs. We have to be controlled. The next வந்து என்னன்னா orphan drugs. Orphan drugs அப்படின்றது என்னன்னா the drugs used in rare drug இது வந்து என்ன இது ஒரு rare drug ஓகேவா ஸோ rare drug அப்படின்னா சப்போஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து கலாதர் ஸோ கலாதருக்கு we use liposomal amphotericin B or miltefosine drug யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இது ஒரு rare diseaseன்றதுனால orphan அப்படின்றது ஒரு rare disease வந்து the drugs are used in rare tobramycin sulfate is used in the cystic fibrosis and Huntington's disease so இது orphan drug the drugs used in that so next வந்து என்னன்னா posology postology அப்படின்றது என்ன study of those study of this very important so pharmacology அப்படின்னா என்ன study of drug அப்படின்னா pharmacology study of dose அப்படின்னா postology important SMG question next is the dose அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா it is the amount of drug that is administered to the recipient at a time which produces the effect in statistically significant number of recipients. அதாவது dose அப்படின்றது அது ஒரு amount of the drug தான் ஓகே ஒரு particular amount of drug நம்ம எடுக்கிறோம் that will be administered to the recipient so recipient னா humans so humansல வந்து நம்ம administer பண்றோம் like உள்ள போகும் அப்ப ஒரு particular timeல then it will produce the effect in a statistically significant number of recipients so recipient here what it includes recipient may be humans or animals okay so humans மெயினா நமக்கு so humansல வந்து என்னது we just அதாவது dose அப்படின்றது ஒரு particular amount of drug வந்து நமக்கு humansல administer பண்றாங்க அதாவது we are taking the drug ஒரு particular timeக்கு அந்த particular timeக்கு ஒரு particular amount of effect வந்து produce பண்ணும் that is known as the dose எவ்வளவு dose நம்ம எடுக்கிறோமோ அவ்வளவு effect வந்து அது produce பண்ணும் dosage அப்படின்றது என்னன்னா dosage form of drug is the product that is designed
for administration into the body. So இப்போ நம்ம பாடிக்குள்ள அட்மினிஸ்டர் பண்றதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் டோசேஜ் ஃபார்ம் வந்து நமக்கு தேவை. ஸோ அந்த டோசேஜ் ஃபார்ம்ல தான் வந்து ப்ராடக்ட் that is designed will be administered into the body. Next common thing, dose அப்படின்னா என்ன? It is the amount of drug. Doses அப்படின்னா multiple dose. Dosage அப்படின்னா it's a predetermined amount and the rate of the administration of the drug for a patient. Dosage formulation அப்படின்னா it's a product design. Same. As I told, it's a product ஒரு design பண்ணிருக்காங்க for administration into the body. So நம்ம பாடிக்குள்ள போகிறதுக்கான ஒரு product that is designed. This is the dosage formulation. Next is the type of doses. Type of doses, we have subtherapeutic dose, minimum dose, therapeutic dose, maximum dose, toxic dose, lethal dose, fatal dose, prophylactic dose, loading dose, maintenance dose, booster dose, medium effective dose, medium lethal dose, medium toxic dose. So the three children dose will be series dose. So these three important for FMG and it's for important for the PhD students. Okay. So first one then medium toxic dose. Toxic அப்படின்றது which is harmful to the humans. Toxic அப்படின்னா harmful அப்படின்றது அர்த்தம். Medium அப்படின்றது 50%. அதாவது half of it அப்படின்றது அர்த்தம். Half. Okay. So it is the dose which will produce the toxic effect in 50% of the experimental animal or subject. Okay, so it's the dose which produces a toxic effect in 50% of the experimental animal, that is a human or this thing. And lethal dose அப்படின்றது என்னன்னா lethal அப்படின்னாலே lethal அப்படின்னா death and median is 50%. So median lethal it is a dose which causes death of 50% of the animal. So 100% or 50% it causes death. And median effective dose. Effective அப்படின்றது it's a desired therapeutic effect. The dose which produces desired therapeutic effect வந்து 50% of the individual. So particular therapeutic effect வந்து provide பண்ணும். Okay. Next is the booster dose. So booster dose அப்படின்றது என்னன்னா the amount of the drug that is given after some times, that is like months or years of the initial dose to enhance or complete the therapy is known as booster dose. So booster dose அப்படின்றது என்ன? Or amount of drug that is given after sometimes after like months or years of the initial dose to enhance or complete the therapy. அதாவது பூஸ்டர் டோஸ் அப்படின்றது என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ஆஃப் ட்ரக் எடுத்துக்கிறாங்க. ஓகேவா? அந்த பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ஆஃப் ட்ரக் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு கொடுத்துடுறாங்க. ஓகே. ஸோ இந்த பேஷண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் ட்ரக் வந்து கொடுத்துடுறாங்க. ஓகே. தென் ஆஃப்டர் அ மந்த்ஸ் லைக் ஒரு 6 months கேப் ஒரு 1 year கேப், ஸோ மந்த்ஸ் ஆர் இயர்ஸ்ல அதுக்கப்புறம் திருப்பி நமக்கு ஒரு சில கொஞ்சம் அமௌண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் அமௌண்ட் வந்து ஆஃப் ட்ரக் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஆஃப்டர் த மந்த்ஸ் ஆஃப் தெரப்பி ஜஸ்ட் டு என்ஹான்ஸ் த இனிஷியல் டோஸ். ஸோ நம்ம இனிஷியல் டோஸ் கொடுத்தோம்ல அந்த டோஸை என்ஹான்ஸ் பண்ணவோ இல்ல தெரப்பி கம்ப்ளீட் பண்றதுக்காகவும் கொடுக்கறது தான் பூஸ்டர் டோஸ். லைக் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து ஸோ காமன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம கொரோனா COVID-19 வரப்ப we just gave a booster dose, right? So booster dose நம்ம கொடுத்தோம்ல COVID-19 அப்ப we gave a booster dose. First ஒரு initial vaccine நம்ம கொடுத்தாச்சு, இருந்தாலும் booster dose ன்னு சொல்லி நம்ம second timeல we got the dose. Okay, just to enhance the first vaccine. Okay, corona for COVID vaccine we gave just to enhance that initial vaccine, we just gave the booster dose just to enhance the activity of that thing. Okay, so it's a main thing. So immunity can be increased in that. So the booster dose. Next is the prophylactic dose. Prophylactic dose அப்படின்றது the amount of drug that is given to prevent or protect against the disease. So ஒரு particular disease இருக்கு அப்படின்னா அந்த disease prevent பண்றதுக்கு we just give prophylactic dose. Like vaccination is done, right? So we gave ZG for tuberculosis. So அது மாதிரி just to prevent or protect against the disease. So these two are important for FMG. Okay, next is the loading dose. So very important. Loading dose அப்படின்றது is a large initial dose for the therapy to achieve the rapid steady state.
large initial dose. Okay, why the large initial dose for the therapy to achieve the rapid and steady state now and then loading dose. Its effective desired and a plasma concentration. அதாவது it is usually double of the normal dose. என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா லோடிங் டோஸ் அப்படின்றது ஒரு லார்ஜான இனிஷியல் டோஸ். ஸோ இனிஷியலாவே லார்ஜ் அதாவது லார்ஜ் அமௌண்ட் நிறைய டோஸ் வந்து கொடுப்பாங்க. ஸோ அமௌண்ட் வந்து லைக் 2 மில்லிகிராம்ன்றது 5 மில்லிகிராம் 10 மில்லிகிராம். ஸோ அது மாதிரி லார்ஜ் இனிஷியல் டோஸ். ஸோ ஸ்டார்டிங்லேயே வி வில் கெட் த மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் த டோஸ். ஸோ டு அச்சீவ் த ரேபிட் ஸ்டெடி ஸ்டேட் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டெடி ஸ்டேட்க்கு கொண்டு வரதுக்கு வி ஜஸ்ட் கிவ் த லார்ஜ் இனிஷியல் டோஸ். ஸோ திஸ் பாயிண்ட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். லார்ஜ் இனிஷியல் டோஸ் for a therapy to achieve the rapid steady state. That's what to achieve the desired plasma concentration. Okay, large அப்படின்னா எவ்வளவு கொடுப்பாங்க மீன்ஸ் ஸோ நார்மல் டோஸ் எவ்வளவு கொடுப்போமோ அதை விட டபுள் அமௌண்ட் கொடுப்பாங்க. தட் இஸ் த லோடிங் டோஸ். Usually double the amount of the normal dose. Examples chloroquine, digoxin, lidocaine. These are the examples. Okay, just remember it. Lidocaine is given having usually long half-life and large and a volume of distribution. Okay. So main advantage of the loading dose வந்து என்னன்னா to achieve the target and a concentration rapidly. அதாவது ஒரு கான்சென்ட்ரேஷனை நம்ம ஈஸியா அச்சீவ் பண்ணணும் லைக் ஒரு டார்கெட். ஸோ ஓகே இந்த டைம்ல we have to complete now. So target concentration will rapidly achieve. The disadvantage means that produce toxic effect in sensitive individuals. அதாவது சம் சென்சிட்டிவான பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ அந்த சென்சிட்டிவ் பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து என்ன ஆகும் டாக்ஸிக் எஃபெக்ட் இட் வில் பிகம். ஸோ நிறைய டோஸ் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னாலே சம்டைம்ஸ் சென்சிட்டிவா இருந்தாங்கன்னா இட் வில் பிகம் வாட் ஹார்ம்ஃபுல் ஆயிடும். ஸோ இட் பிகம்ஸ் பாய்சன்லெஸ். ஸோ ஓவரா எடுத்தாலும் இட் வில் பிகம் effective. Means it gives toxic ஆன effect in the sensitive ஆன individuals. பட் நிறைய எடுக்கிறப்ப கான்சென்ட்ரேஷன் ஸ்டெடி ஸ்டேட்டை வந்து achieve பண்ண முடியும். That's the advantage. But main advantages and the disadvantages of sensitive individuals it produces toxic effect. So next is the important topic வந்து என்னன்னா nomenclature of drug. So nomenclature of drug வந்து என்னன்னா we have to see some things like code name அப்படின்னா like NO2 or BE01. So ஒரு drug a particular drug வந்து we just get like NO2 BE01. So chemical name is that acetaminophen, N-acetyl panaminofen. So like that we have the chemical name for the particular drug. And non-proprietary, very important, non-proprietary or generic or official name னு சொல்லுவோம். Example paracetamol. So paracetamol என்ன common ஆன name. So எல்லாருமே நமக்கு paracetamol என்னன்னு தெரியும். ஓகே அதோட யூஸ் தெரியும் லைக் ஓகே ஹெட்ஏக் ஃபீவருக்கு அது மாதிரி பேராசிட்டமால் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது வந்து நான் ப்ரோப்ரேட்டரியான நேம் ஒரு ஜெனரிக் ஒரு அஃபிஷியலான நேம் லைக் இட்ஸ் வேர்ல்டு வைடா யூஸ் பண்றது. அண்ட் ப்ரோப்ரேட்டரி நேம் ஆர் ட்ரேட் நேம் ஆர் பிராண்ட் நேம் அப்படின்னா சப்போஸ் டோலா டோலோ ஏசி ரெனோவா ஸோ அது மாதிரி டோலோ 650 அப்படின்னா என்ன பிராண்ட் அதோட பிராண்டை கொடு. ஓகே இட்ஸ் அ பிராண்ட் நேம் that is known as a proprietary name. See, non-proprietary advantages வந்து என்னன்னா it will inform about the class of the drug. So we'll know about the class of drug. And it's convenient to the patient. Paracetamol சொன்னா it will be convenient. So patient க்கு சொல்ற names like I can't say like aminoacetophen அப்படின்னு சொன்னா புரியுமா? Like they can't also spell that thing. So it won't be convenient for the patient. Sorry, it is convenient to the patient. The non-proprietary is convenient and free of conflict with other drug names. Okay. Then same throughout the world. Very important. Very important. The same throughout the world. Abdina. So non-proprietary names are same throughout the world. Paracetamol. Abdina. All worldwide paracetamol. எல்லாருக்குமே paracetamol. Okay. இதுதான் paracetamol. But disadvantage is there is a total loss of bioavailability. Proprietary name அப்படின்றது like trade name or the brand name அப்படின்னா like it differs. So Dolo அப்படின்னா I'm sorry, Dolo அப்படின்னா it will differ. Okay, so Dolo it will differ. So some country we have in India we call Dolo, in other countries they call Napa, like that AC, Renovo. So the brand name வந்து அந்த particular paracetamol and the generic name வந்து they keep their brand name. So the brand name is different and the official name paracetamol is used worldwide. It is same.
worldwide it is same. So that is the thing. Same throughout the world. And there is a lot of bioavailability. So bioavailability can be discussed in the later thing. Okay, hope you like this video. So part 2 will be coming very soon. So உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க.